Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I'm making a very special video about our beloved brother Dr. Rafiq Zaman. Me and my husband went to his retirement party. It was wonderful and we enjoyed it a lot. He lives in Corona, California. He is a very talented and kind-hearted person. MashaAllah. If I start to talk about him, I will never finish. We are very proud of him. ক্যালিফোর্নিয়া কিছু ভিউ দেখাচ্ছি, দেখো আশেপাশে কত সুন্দর পাহাড়, খুবই সুন্দর লাগছে। Dr. Rafiq Zaman, eh? Stay. Yes, take care. Thank you very much. Okay. March 1978, 40 plus years, Professor, Electrical and Computer Engineering Department, California State Polytechnic University, Pomona. 1985, Chair, Electrical and Computer Engineering Department, California State Polytechnic University, Pomona. 1982 to 1987, Adjunct Professor, Electrical Engineering System Department, University of Southern California, Los Angeles. PhD, Electrical Engineering, University of Windsor, Canada, 1974. MSc, Electrical Engineering, University of Windsor, Canada, 1972. BSc, Electrical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology, Buet, Dhaka, Bangladesh, 1969. Dr. Rafiq Zaman published 19 books, including all editions. এই যে বুকগুলো দেখছো সব ভাইয়ের লেখা। In 1984, Dr. Rafiq Zaman offered a scholarship at Buet under his father's name, entitled Altaf Hussain Fellowship, involved in providing financial assistance to Food Relief International for helping the poor people of Bangladesh. This non-profit organization was funded by the late Mother Raita Shah of USA. Because our assistant Mary, she have the video. Rafiq Bhai has a son and he is a grandfather to
triplets. বলে কি এখন তো ভিডিও পাচ্ছে না, আমার পাচ্ছে। বাচ্চাগুলো এত কিউট মাশাল্লাহ। এবং রফিক ভাই যখন গান করছিল তখন তার ছোট নাতিটা একেবারে হুবহু রফিক ভাইয়ের মতোই গান করছিল। আমি এত ইমপ্রেসড হয়ে গেছি। Happy 19th book, good. Okay. Happy retirement and 19th book. Okay, are we ready? Okay. We don't need anything, just start it. This one, second. Video people said 2 minutes. That 2 minutes. How long? Now. Everything is going delayed. It's okay, Baba. We're here till 4, right? Video no video. Okay. Flag I used to think that happiness had its fading way too, but that was in the bad old days before I met you. When I congratulations and celebration, when I tell everyone that you're Okay, they're ready. Sorry. It's not my fault. Okay, shall I blow this? Yeah. You do it with me. Yeah, you can blow too. Go ahead. 1, 2, 3. Three. Thank you very much. Okay. Thank you Rafiq bhai and our sweet Kushum bhabi for inviting us. You were a very good host. ভাবি, আমরা অনেক মজা করেছি, অনেক ফান করেছি, মজার খাওয়া খেয়েছি। আপনি আমাদেরকে অনেক মহব্বত করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এভরিথিং। উই সেড গুড বাই টু এভরিওয়ান। উই আর অন আওয়ার ওয়ে হোম। লাইফ ইজ সো বিউটিফুল। আসলে জীবনটা অনেক সুন্দর যদি কিনা আমাদের এই সৌন্দর্যের সাথে আমাদের মন মানসিকতা এবং নিয়ত যদি সুন্দর থাকে, তার কোনো কথাই নাই। মধুর ভাবে আমরা জীবনটাকে সুন্দরভাবে কাটাই দিতে পারবো, তাই না? আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান।